Weg die Rübe! Noch mehr! Wieso stehen die hier immer nur vor dir und schießen mit Pistolen auf dich? Wieso greifen die nie in Melee an? Diese Arschlöcher. Ja, halt die Fresse! Weg damit! No! Nur noch der? Da war noch ein zweiter. Alright. Mano. Das war jetzt gerade mehr Gewalt und Drama, als ich eigentlich wollte. Slaughterhouse Row. Dunwall City Districts. For more than 2 decades, a small number of slaughterhouses sat along the Wrenhaven, out away from the finer quarters of Dunwall due to the blood, rats and stench associated with processing meat. Independent whaling ships brought in the occasional leviathan and barges delivered herds of blood oxen. An individual slaughterhouse might fold due to mismanagement, but the number stayed roughly the same, producing the meat, leather, and grease byproducts needed across the capital city. Only when the roseberry processing treatment was discovered did the whaling trade begin to rise in prominence, driven by the many new uses for the much more volatile refined whale oil, including military and security uses. Early into Empress Jasmine Colgan's brief reign, the well-known inventor and natural philosopher Anton Sokolov introduced a series of devices that would begin to see deployment across Dunwall, directed by the world's spymaster Hiram Burroughs. With this lucrative turn of events, the number of slaughterhouses quadrupled, and the demand for fresh whales increased proportionately. Many districts immediately adjacent to what was suddenly known as Slaughterhouse Row began to change as families moved away to avoid the industrial fumes and awful runoff produced by the processing plants. Crime grew overnight, forcing the City Watch to redouble its efforts against Dunwall's gangs. Yoink, yoink, yoink. Audiograph. After this morning, we're taking away time cards on site. Nobody gets in or out without those things. Time to send a message. Und der Safe. Safe Code. Main Entrance, Safe Code. Gib mir mal ganz kurz hier Vision und Charme. Ich höre noch wen, nur wo? Da bist du. An intruder has been seen on the slaughterhouse grounds. He is to be captured or killed on site. We have the full Oh je. Der ist fast runtergesprungen. Wo ist der? In diese Richtung, alles klar. There we go. Was? Someone's supposed to be on duty. Another toad. I need more men. Drunken Whaler, das kennen wir. Flank him. Come on, please. Alright, come here. Wait. This one's got teeth. Der erzählt er sich. Control Key, alles klar, danke. Das ist neu, dass die Dinge abgeschlossen sind. Das hatte ich noch nicht. Gut. Ciao.
Hier ist nichts drin. Okay, hier ist... Schön, eine Granate. An intruder has been seen on the slaughterhouse You don't grounds. say, Sherlock. He is to be captured or killed on sight. Nur noch einen Heal, das ist geringfügig ungeil. Silvergate Control. Ich höre den, die Rune oder den Bone Charm, whatever it is. Right, guys. Unter mir, okay. Da kommen die ersten Ratten. Jetzt hier runter? Gut genug. Okay. Das funktioniert so. Ein wenig Geduld aufbringen, kein Stress. There we go. Was haben wir hier? Silvergate Control. Oh. Ich verstehe. So, und Schaden 2 von 5. Enter Slaughter. Nein, noch nicht. Wir haben ja nicht umsonst den Failer gekauft. Naja. Kennst du? Okay. Safe Code. An der Wand, hatte der gesagt, ne? Die andere Seite? Main Entrance. An intruder has been seen on the slaughterhouse grounds. He is to We be still on for a game of Nancy tonight? If I say yes, you gotta close your trap. law and the city watch. Also bitte ein bisschen schneller schleichen. Meine Güte. Hi! Gute Nacht. Train Switch. No power, das ist scheiße. Wie soll das sein, ne? Das kaputte. Ja, ich sehe das Kabel hier lang gehen. Aber das hier sieht ein bisschen demoliert aus, ne? Ne, gar nicht. Depleted tanks. Frank, I told you to have this thing replenished with a full tank at all times. We have a shipment coming in soon, and this crane better be working by the time it arrives, or someone will be promoted to sewer cleanup. Cannon. For fuck's sake, Frank. Halt mir nicht mal eine Nachricht, wo ich jetzt einen scheiß Kanister finde. Franco. Oh, guck mal hier. Geil. Das ist ein bisschen Alk. Frankie. Sag mal. Oh. Ah. Wir haben einen leeren Oil-Tank. Das ist schon mal gut. Ich sehe da oben drauf etwas. Aber ich komme da nicht hoch. Außer so. Eine Münze. Großartig. Wir haben einen Kanister. Wir brauchen nur so eine Apparatur zum Befüllen. Nur wo?
Ich kann es mal versuchen, vielleicht funktioniert es ja. Das Ding ist empty. So eine Scheiße aber auch. Okay. So, wie sehe ich denn den Safe-Code jetzt, sag mal? Und wo gehe ich? Ah. Ah, nee. Oh. Half the city's dead. We won't make it 3 more months. Hallo, Freunde! So. Labor Key. Ah, hier, guck mal. All these rats crawling all over everything. Out of order, das ist echt schade. Ist mir für den Moment noch egal. Ich werde jetzt, hier ging's lang, ne? Ja, genau. Machen wir mal den Kran an, mal gucken, was dann passiert. Perfekt. Ah, so, I see. Ist das ein sekundärer Eingang oder was ist damit? Es scheint zu sein. Ist das alles? Ja, okay. Na gut, wer ist er denn? Na, Reaper Corps, okay. Safe Code. Main entrance. Timestamp machine. Ah ja. An intruder has been seen on the slaughterhouse grounds. He is to be captured or killed on sight. Optional. Find a time card. Of the law and the city watch. The Arc Mine. My experiments continue with what I've been calling the Arc Mine. Initially, I began the work out of idle curiosity, waking from a nap in the middle of the afternoon during the month of clans. I wondered whether it might be possible to separate the flat disc filled with refined whale oil from an array of very short striking rods, until such time as sufficient weight be applied to the upper side of the device. After turning to pragmatic considerations, I imagined the arc mine might be used to incinerate some unfortunate member of enemy forces, approaching, say, a military encampment. After early tests on livestock proved successful, I requested a live human subject, already scheduled for execution for crimes that were, I assure you, most dire. Oh, ich dachte, okay, nein. Ich dachte gerade, die haben den Ex-Lord Regent nach seiner Verhaftung auf so eine Mine gestellt, aber nein, das passt nicht vom Zeitpunkt. Und er war damals noch ein Lord Regent. Oder Spy Master, whatever. Boris was more than happy to comply, assuming he could witness the demonstration. He brought a prisoner from Coldridge, someone named Vaughn, I believe, and returned him loose to the test area, blindfolded, stumbling about until triggering the device. Boris was most pleased, not only because of Arcmine's effectiveness as a lethal deterrent, but also because of its potential psychological impact on enemy forces. Further, it left no gore or other mess, and Boris is a strong supporter of anything clean and tidy. Lovely and terrifying, with nothing left to wipe up. Those were his exact words. I've left notes to myself, assuming I pick up the project again, because there may be a way to produce a version of the Arcmine that is entirely harmless, simply rendering the subject unconscious. Much more testing is required. Die hatten wir im Main Game noch nicht, richtig?
Alright, anyways, der Main Entrance ist klar, wir brauchen so eine Karte. Boat checks on the Wrenhaven. Das ist der Pearl. Habe ich das schon mal gelesen? Ich glaube nicht. Letter accepted from a book on members of the City Watch assigned to the Wrenhaven River. Dearest Rutherford, your latest writing brought me a mix of sadness and delight. I was sorry to hear of the passing of your friend Corcoran from Morley. He was undoubtedly a good man and a worthy ally in your work with the City Watch in Dunwall. I know that the river patrol is a difficult assignment, especially during these times, but it's important work. So given all that you've told me, I can only assume Corcoran is as brave as you are, my younger brother. It saddens me that such a vile organization as the Dead Eels even exists outside the realm of those lurid Gothic novels we read as schoolchildren. Novels, goddammit. That you and your men should have to face them out on the waters of the Wrenhaven is just terrifying. Both must be checked, I know. But if it should be harmed while ensuring some Tivian fur trader is carrying the correct tax papers, I will never forgive this new lord reaching this flurry of laws. You talked of adventure when you signed on, and danger seems to excite you, but you'll forgive me if I hope to see your patrol transferred further west, nearer to Cauldron's Bridge, where the military presence is stronger and the smuggling gangs fear to ply their wicked trade. I've gathered this much from the newspaper, but perhaps there's nowhere safe in Dunwall right now, certainly along the river. It pains me to imagine the customs crew at the checkpoints near your patrol being so short-handed. My mind reels at the thought of how anything else can take priority over my brother's life. I tell you, what I wouldn't give to be in charge of allocating the security details. You'd have 100 men at your call, but I know that isn't practical. Please, write again when you can. All of us look forward to your words, and I often share them after dinner with our friends and those visiting us here in Dunwall. May our next letter bring news of the eradication of imprisonment of Lizzie Stride and the cursed Dead Eels. Stay safe and remember us always. Your sister Pearl. Lizzie Stride and the cursed Dead Eels scheint noch eine andere Organisation zu sein wie Slackjaw und seine Company. Blueprints. Collect blueprints to unlock new upgrades and equipment at the start of the next mission. Arcmine items and upgrades available. Ah ja, okay. Hemlock Essence. Gary's Spiritual Remedy. Labor's Lockup Key. Perfekto Mundo. Dann können wir den Dingens aufmachen. Vielleicht wird es so eine Art Wimmelbildspiel hier gerade, dass ich jetzt da aufmachen kann und dann helfen die mir weiter mit dem mit der Karte oder weiß der Geier was. Anderes Ding, dieser Safe-Code. Es hieß, der würde an die Wand geschrieben werden, richtig? Ich zweifle, dass das die andere Seite sein wird, aber ich sehe hier nichts. Oder bin ich jetzt voll blöde? Ah! Ja, fair, okay. Ich dachte, das muss genau hier sein wegen der Markierung, weil ich dumm bin. 131, wo ist der Safe? Safe. Grant! Ich gehe da erst hoch, bevor ich die Jungs befreie. An intruder has been seen on the slaughterhouse grounds. He is to be captured or killed on sight. We have the full compliance of the law and the city watch. Dann 121, hier am Rand kann ich lang gehen, richtig? Hier wäre so ein Gerät gewesen, guck mal.
Vielleicht brauche ich nochmal einen. Wer weiß. So, und hier ist die Treppe, über die der eine von beiden runtergelatscht ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der noch irgendwo rumpatrouilliert oder ob ich ihn schon eliminiert habe. Alright. 1-3-1 war das, ja? Schafft das. So. 1-3-1. Hä? Bin ich jetzt blöd? Das war doch 1-3-1, oder bin ich jetzt doof? An intruder has been seen on the slaughter. Ah, das ist 7. Ah, okay. Ja, okay. Fair. Ja. War jetzt nicht ganz so ideal zu erkennen, muss ich sagen. Hier sind ein paar Ratten, die da irgendwie zerfleischen. Das ist ein Traum. Save. Catch! Boah, das Geräusch war enorm.